Hizi mchanga mbili ukiziangalia hivi unaweza make a very wrong judgment. One, hii mchanga yes iko safi sana kuliko ingine. And by physical observation we almost discredited this side. Tukasema hii ndio mzuri, but tumejaribu kufanya test zote na tumekuja kurealize jiwe lililokataliwa ndo linajenga cornerstone, linastand kuwa cornerstone. So naweka kwa chupa, just a very random site test ya material. So hii ile ilikuwa kama mchanga black, na bado unaona iko black. Unaona imekuja maji yake after kuweka for 5 hours, maji inakaa safi. So imeangusha silt yake hapa about 80 mm. Hii ingine nayo imekuwa na silt kidogo sana, kitu kama 2 mm, lakini maji yake bado ni chafu. Ukiangalia hapa chini, hii mchanga iko more coarse, like unaifeel kuliko hii. So iko more fine than this one. So conclusion ni nini? Hii nimeangalia ukifanya kufanya test ya silt, volume yake inafaa kuwa less than 7%, na nimefanya nikapata iko 8%, but iko within the range. It's more better than hii. So hii mchanga ndio karibu tu reject asubuhi tukisema ni mchanga mbaya, na imetani kutoa mchanga mzuri kuliko ingine. So this is good for concrete work and this is good for plastering work. Unfortunately tumetumia kufanya concrete na nini, but we ensure that tumezichanganya. Wakati tulipata kuna doubt, we made sure that we have mixed them in proportion so that at least can get a good concrete strength. Yeah.